Allirigu Namaskara. A very warm good morning to all the wonderful students out there. So, myself, Devidas Kalskar, I will be giving a video tutorial on Introduction to Java. This subject is present for 5th sem PMCS BSc students. So, let me start with the Introduction to Java. Uh, Java is a programming language created by James Gosling in Sun Microsystems in 1991. 1991. Before the development of Java programming language, James Gosling, who is the chief architect behind Java programming language, was observed one thing. There are various programming languages such as C, C++, VB, and all those programming languages doesn't have one ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ಸಿ ಆಗಲಿ C++ ಆಗಲಿ ವಿಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವರು ಜೇಮ್ಸ್ ಗಾಸ್ಲಿಂಗ್ ಒಬ್ಬರು ಡಿಸೈನರ್ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ because of that motivation, James Gosling developed a Java programming language. The target of Java programming language is to write program once and then run these programs on multiple operating systems. So let us assume on computer one, we will write one Java program and compile that Java program on one system which has a Windows operating system. Once we compile a Java program, a bytecode file will be generated, which is also known as a class file. The same bytecode file can be copied into some other system which has different operating system like Android, Mac operating system, then Linux, Fedora, etc. So on those systems, the program can be easily executed without having to compile once again. So this property is known as portability. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ I hope the motivation behind Java programming language development ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. Okay, so the first publicly available Java software version was 1.0, which was released in 1995. So Sun Microsystem, which allowed James Gosling to create Java programming language, was later acquired by Oracle Corporations in 2010. So Sun Microsystem has started one GNU, that is General Public License Project, under which various private firms such as private software firms such as Infosys, Oracle, Infosys, Wipro, Cognizant, and Essential Software Industries started to purchase the license versions of Java software to develop various real-time projects. After this project by Sun Microsystem, Oracle also started one very wonderful project called OpenGDK. Using OpenGDK project, the students who doesn't have enough money to purchase the license version can download the open source software from the Oracle Corporation website. ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒರಾಕಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಜಾವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ known as open source software. Over the time, many enhanced new features oriented Java softwares were developed, out of which the latest one was Java 1.8, or it is also known as Java 8, which is present in all the computer systems across the labs in all the colleges, universities, and industries. So Java defined by specification and consists of a programming language. Then it contains a compiler, core libraries, and a runtime environment, which is also known as Java Virtual Machine, JVM in short. So Java obviously one programming language. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಂಪೈಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ,
ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತೀವಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕನ್ನಡನಾಗ ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ ರೀ, ಅದೇನಾಗ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್, ಅದು ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈಗ ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಅದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್, compiler is also responsible for generating compile time errors, which are also known as synthetical errors. Synthetical errors are generated because of some common mistakes from the users. Suppose while writing, I may forget semicolon, I may forget double quotes. Sometimes I may miss a opening brace or closing brace. All these type of errors are detected by the compiler. And after compiler, Java also contains one core libraries component. In this core libraries component, there are various class definitions are available, like as string, applets, utilities, then Java language classes, then input-output packages, then user-defined packages, system-defined packages. All the packages, all the different classes definitions is already stored in the core libraries component. After core libraries component, Java contains a very important and very vital component, that is Java virtual machine. In short, it is called as JVM. Why JVM is required? Why runtime environment is required? Yes, it is very important. It is pretty much required in order to execute our Java programs. So once we develop a Java programs, once we write a Java program, it is the runtime environment component which is responsible for executing the Java program and giving us the required output. So the Java runtime allows software developers to write program code in other languages than the Java programming language, which still runs on the Java virtual machine. The Java platform is usually associated with Java virtual machine and Java core libraries. ಈಗ ಒಂದು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಜಾವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಷೀನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಜಾವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಷೀನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಿಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವು ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಜಾವಾನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಇರಬೇಕು. Those are known as packages in Java. The same header files which are present in C and C++ are known as header files. The packages in Java. So the main goal of developers was to make the language highly reliable, portable and simple. ಈಗ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ನಾವು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾರಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಜಾವಾನೇ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದ, C++ ಅದ, ಜಾವಾ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲಯಬಲ್. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭರೋಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭರೋಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ರೀ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ರಿಲಯಬಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಜಾವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೋಡ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಪ್ಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಜಾವಾ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ reliability to developers that your code is safe with our software. You can write various Java programs without having to worry about its security. We as a Java developer, as a Java as a owner, I will give you that promise that your code is safe with our software. So that is reliability. Portability, as I said, portability is a process where one program is being compiled on one system and the compiled version of that program can be executed on some other systems. ಈಗ ನಾವು ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಫೀಚರ್ ಏನಂತಂದರೆ,
ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, directly now execute ಮಾಡ್ಬೋದು. That is known as portability. So portability is a feature which allows a programmer to write a Java program on one system, compile it, and take that compiled version or a bytecode of that program and copy it in another system, and on another system you can directly execute that program without having to compile it once again. So that is known as portability. Now simple. As we studied C language, C++ language, so once we have studied C and C++ language, Java is one of the simple and easiest programming languages to learn. So Java is a platform neutral language, which means it is not tied with any particular hardware or operating system. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದ ರೀ ಜಾವಾ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಥದ್ದೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ program neutral language. So Java programming language guarantees users to write once and run anywhere. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ರೀ, ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಯ್ದು ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಎನಿವೇರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಜಾವಾ. ಈಗ ಜಾವಾನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅವ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಜಾವಾ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅವ ರೀ. ಅವು ಭಾಳಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 7 to 8 ಫೀಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, so the first feature is simple. As I told earlier, Java is one of the simplest and most easiest programming languages we have in software industry. Java is easy to learn and its syntax is very simple, clean and easy to understand. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ, C++ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾವಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ C++ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. The confusing and ambiguous concepts of C++ are either left out in Java or they have been re-implemented in cleaner way. C++ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲಿಂದ ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಾವಾನಾಗಿಂದು ತೆಗ್ದಾರ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇನಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೀಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಜಾವಾ interface is used to achieve the abstraction of multiple inheritance. ಜಾವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೀಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ವೇನಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ C++ ಆರ್ removed from the Java programming language and new concepts have been re-implemented in those places. Now the second feature is object oriented. We all know that Java is one of the object oriented programming language we have. Java is a object oriented programming language. Everything in Java is present in object, which has some data and behavior. Java can be easily extended as it is based on object
model. Object model, excuse me. So everything in Java is object oriented, and that's why Java is considered as one of the purest object oriented programming language. Why? Because everything in Java, all the concepts, all the different concepts such as inheritance, classes, polymorphism, abstractions, encapsulation are available in object oriented way. Object ಏನಂತಂದ್ರೆ which has some data and behavior. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ data values ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದರದೊಂದು particular ಸ್ವಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. That is known as behavior. So that is why Java has a very important feature called object oriented. Now let us go to the third feature, that is robust. What is robust ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Robust ಅಂದ್ರೆ strong. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದ? One programming language is considered as a strong or robust programming language when it has the ability to remove the errors generated by compile time as well as runtime. So in Java, there are two kinds of errors. One is compile time errors, another one is runtime errors. When Java removes all the compile time errors as well as the runtime errors, then it is considered as a robust programming languages we have in the IT industry. Robust programming language is simple. ಈಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು ಎರರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಅವು ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ನೂ ಇರ್ಬೋದು, ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ಸ್ನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅವು ಎರರ್ಸ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಬಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತೀವಿ. ರೋಬಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ಸ್. Then the next feature is platform independent. As we already discussed, platform independent. Java is guaranteed to be written once and run anywhere language. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಆನ್ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪೈಲ್ ಇಂಟು ಬೈಟ್ ಕೋಡ್. ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಫೈಲ್ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ರೀಕಂಪೈಲ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. This bytecode is platform independent, can be run on any machine, plus the bytecode format also provides security. Now bytecode obviously one system in one system one program with security will be a problem. So the bytecode also assures us that your program is safe. Why? Because Java is a highly reliable language which has better security features compared to C and C++. So that's why we can easily take the bytecode file from one system and copy it in another system. So the next feature is security. ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಜಾವಾ ಹೈಲಿ ರಿಲಯಬಲ್ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಸೇಫ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ security feature of Java. When it comes to security, Java is always the first choice. With Java security feature, it enables us to develop virus-free, tamper-free systems. ಈಗ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆಗಲಿ, ವಿಪ್ರೋ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಅಸೆಂಚರ್ ಆಗಲಿ, TCL ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ, those programs will be error free. All the programs which are built using Java programming language are virus free and tamper free. So the developers doesn't need to think about security. It is completely has better security features than C and C++. Java programs always runs in Java runtime environment with almost null interaction with operating system, and it is more secure. ಈಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಹ್ಯಾಕರು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಏನೂ ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಜಾವಾ ರನ್ಸ್
on one system without having to interact with the users. So that's why it provides a high security feature. So the next feature is architectural neutral. Architectural neutral. So architectural neutral ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಬೈರಿ ಎಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ when compilers generate bytecodes which are nothing to do with a particular computer architecture, hence a Java program is easy to interpret on any machine. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Java is a platform independent language. It never ever relies on a single system. So the next feature is portability. Portability. As I told, portability is a feature which allows a Java program to be compiled on one system, and when bytecode is generated, the same bytecode can be transferred on multiple systems. So that the bytecode can be executed on multiple system many number of times. That is known as portability. High performance. Obviously, ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲಿನ ಸುಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅವ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾವಾ ಹತ್ರ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಯಾಕೆ ಎವ್ರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ರನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. Why? Because it is a very high performance based software we have in today's marketplace. We have in today's software market. So Java is an interpreted language which provides better performance than C and C++. The main intention of Java programming is to develop the software. C++ ನಲ್ಲೂ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವು ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ರಿ. ಸೊ using Java programming language, when we develop the softwares, then those softwares tend to give the high performance. So distributed ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ಡೆವಲಪರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಡೆವಲಪರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆವಲಪರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಡ್. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ absolutely fine and it doesn't have any bugs. So Java is a distributed language. Program can be designed to run on different computer networks. Java is a special class of library for communicating using TCP/IP protocols. ಈಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಕಲಬುರ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ನಾ ಅದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ, ಡೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಈಸಿಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ ರೀ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ ರನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿಂಡೋಸ್ ಬೇಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹತ್ರ ನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಲೈನಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲೂ ರನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಫೀಚರ್. So next topic we are going to discuss is about JDK. I hope before going into the JDK concept, I hope all the features are understood by all the students. It's very simple. When you remember the motivation behind the development of Java programming language, then it will be easy for you to understand the various features. So now let me go to the next topic called JDK, which stands for
Java Development Kit. JDK is a software development environment which is used to develop Java applications and applets. JDK ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅದ ರೀ ಜಾವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಜಾವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ರೀ. ಒಂದು ಜೆ ಡಿ ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೆ ಆರ್ ಇ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಜೆ ಡಿ ಕೆ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, using JDK software, using JDK component, we can able to build Java applications. Java applications. ಒಂದು ಜೆ ಡಿ ಕೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಜಾವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ವರ್ಡ್ ಅದ ರೀ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅದ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಜೆ ಡಿ ಕೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ we are able to develop the Java applications. It physically exists. It contains JRE plus other development tools. The JDK contains a private Java virtual machine, a few other resources such as interpreter, loader, compiler, archiver, document generator to complete development of Java applications. ಈಗ ಒಂದು ಜಾವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಸೊ in order to develop a Java application, we require a Java virtual machine, an interpreter, a loader, a compiler, a archiver, a document generator to complete the development of Java application. So JDK provides all these components in order to build a Java application. So second component which we are going to discuss is Java virtual machine. JDK ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಜೆ ಡಿ ಕೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಜಾವಾ ವರ್ಚುವಲ್ machine component. This component acts as a runtime engine to run Java applications. Previously ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಕೆ ಎಂಬ ಜೆ ಡಿ ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಜೆ ವಿ ಎಮ್ ಕೊಡ್ತದ. ಇದು ಜೆ ವಿ ಎಮ್ ಮಾಡ್ತದ, ಒಂದು ರನ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, obviously it will give us the required output. So the main task of JVM is to create a runtime environment in order to the Java applications. Then it is the component which calls the main method which is present in the Java programs. So JVM is a part of one component called Java runtime environment. JVM ವರ್ಚುವಲ್ ಮಷೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟಿಗೆ ಜೆ ಆರ್ ಇ ಅಂತೀವಿ, ಜಾವಾ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಜೆ ಆರ್ ಇ is a very what you call one hidden component of JRE, Java runtime environment. Java applications are called as URA, right? Once run anywhere. ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ WORA, ರೈಟ್? ಒನ್ಸ್ ರನ್ ಎನಿವೇರ್. So this means a programmer can develop a Java code on one system and expect it to run on any other Java enabled system without any adjustment. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕಂಪೈಲ್ ವರ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೆಳಗಿನ ತೆಗೆದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೆಗೆದು ತೆಳಗಡೆ ಹಾಕೋದು ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಫೀಚರ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ JVM allows the developers to develop a Java code which will run on compile on one system, and the same program can be run on different systems. When we compile a .java file, class files contains a bytecode with the same class file present in .java file are generated by the Java compiler.
ಈಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಜಾವಾ ಫೈಲ್ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಅದು ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಫೈಲ್ ಒಯ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. This class file goes into various steps when we run it, and these steps together describe the whole JVM. So JRE, it is a second component which is present in the Java software. We can literally see the two components going into the Java installed folder. When we open the Java installed folder, we can see the two components. One is Java runtime environment, which is also known as JRE, and JDK, Java Development Toolkit. It is freely available software distribution which has Java class library, specific tools, and a standalone JVM. It is the most important environment available on devices to run Java program. The source code gets compiled and converted into Java bytecode. If we wish to run this bytecode on any other platform, you require JRE. ಈಗ JDK ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಜಾವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಓಕೆ, ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ JRE ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ JRE is a component, its main job is to run the Java applications developed by JDK. The JRE loads classes, verify access to memory, retrieve the system resources. JRE acts as a layer on the top of operating system. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ ಎಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ರೀ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸೋರ್ಸ್ allocator. So apart from running or executing the Java applications built by JDK, let us see what are the other components or other things which JRE contains. JRE also includes technologies which are used for deployment Java, such as Java WebStart. Java WebStart is one real-time applications which is used to develop various web applications, internet-based applications. Toolkits, it also contains toolkits for user interfaces like Java 2D. So JRE is also able to run those codes which has two-dimensional or three-dimensional images in it. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು 2D images ನೋಡ್ಲತ್ತೀವಿ ರೀ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. JRE is also able to run those 2D or 3D based image based programs. Applet ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ರೀ, ಒಂದು applet ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನಾಗ ನಾವು ಇಮೇಜಸ್ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ JRE is the main component which is able to run those 2D or graphics based Java programs. And JRE also integrates libraries such as Java database connectivity and Java naming and directory interface. JDBC is very important. Java database connectivity. So JRE component ಒಂದು JDBC ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅದ ರೀ. JDBC ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಜಾವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ MySQL ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ನಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಹೋಗಿ MySQL ಸರ್ವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾವೆ ರೀ. ಯಾವಾಗ ಅವು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ JDBC connection. Okay, so JDBC is a connectivity tool which is used to connect the front end, which is Java, and back end, this is MySQL databases. And it also contains libraries such as language and utilities. Java language ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ ಆಗಲಿ, ಪೈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ, ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ನಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ,
ಮತ್ತು ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ. ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯುಟಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್. So let us see how JVM works. JRE as an instance of JVM with it, library classes and development tools. To understand the working of JRE, let us see an example of simple hello world program. Okay. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಸರಿನಾ. ಒಂದು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೀನಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ಯುಟಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. In order to extract the definition of all the utilities which are present in the Java programming language, I am using one package called import java.util.star. Star antandre it will include all the classes. Then the main function public static void main string args. Then one output statement hello world. Hello world. Hello world. One second. I will double quotes ಬರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್